برطانیہ میں 4 جولائی کو عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ پورے برطانیہ کی طرح اولڈم میں بھی جنرل الیکشن کی گہما گہمی جاری ہے اور امیدوار اپنی انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اولڈم ویسٹ اور آئیڈن سے ممبر پارلیمنٹ کے لیے آزاد حیثیت سے حصہ لینے والے برطانیہ کے ممتاز قانون-دان اور کئی سالوں سے اولڈم کی کمیونٹی کی خدمت کرنے میں پیش ظفر اقبال نے برطانیہ کے سینئر صحافی و اینکر عارف چودھری سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا کہ اولڈم میں کئی سالوں سے حکومت کرنے والی لیبر پارٹی عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی۔ اولڈم ٹاؤن کی صورتحال اجڑی ہوئی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی سینٹر بند پڑا ہوا ہے۔ فلسطین غزہ کی عوام پر مسلسل ظلم و ستم جاری ہے کہ برطانیہ کی دونوں بڑی پارٹیاں اس پر آواز نہیں اٹھا رہی۔ انشاءاللہ عوام کی مدد سے میں ممبر برطانوی پارلیمنٹ منتخب ہو کر عوام کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے ساتھ مسئلہ فلسطین کو عالمی سطح پر آواز اٹھانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں برطانیہ کے سینئر صحافی عارف چودھری سے۔ برطانیہ میں 4 جولائی کو جنرل الیکشن ہو رہے ہیں جس کی گہما گہمی پورے برطانیہ کی طرح اولڈم میں بھی ہے۔ ایسے ہی میرے ساتھ جو شخصیت ہے ظفر اقبال صاحب جو ممتاز قانون دان بھی ہے اور ان کی سولیسٹر فرم بھی ہے، اسٹیبلش فرم ہے ان کی، یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ یہاں سے اولڈم سے ویسے جو حصہ لے رہے ہیں۔ ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسے سوچ آئی کہ یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں کمیونٹی کے لیے، اور اولڈم کی جو کمیونٹی ان کے لیے ان کی کیا سوچ ہے۔ جو ینگ جنریشن ہے اس وقت ان کو نوکریوں کا پرابلم ہے اور لوکل بھی مسائل ہیں بہت زیادہ۔ ٹاؤن جو ہمارا اجڑا ہوا ہے اولڈم کا، تو ان سے پوچھیں ان کی سوچ کیا ہے اس کے متعلق اور ان کا لاہے عمل کیا ہے۔ اگر یہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہو جاتے ہیں تو یہ کمیونٹی کے لیے کیا کریں گے؟ جی ظفر اقبال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو راج صاحب تو سنی بہت زبردست انٹروڈکشن اینڈ تھوڑی انگلش میں لفظ استعمال کر سکتا ہوں۔ I just want to I've been following you as a reporter, mashallah. You know, you're a very good reporter and you're a credit to journalism. I just want to say that first, okay? So yeah, so my name is Zafar Iqbal. So I'm standing as an independent candidate for the forthcoming MP election for Oldham West, Chatterton and Royton. So I've been living, my father came into this country in the late 60s as an immigrant, and I went to a state school, and then I was the first member of my family to go to university. And then in 1997 I qualified as a solicitor, and I've been a solicitor ever since. So I've worked in Oldham as a solicitor for 25 years, and I've worked with many members of the community. I've advised on lots of different areas: immigration, housing, debt, social injustice, and you know, I'm proud of the fact that I've also helped to set up a Muslim funeral service out of office hours. Friday, right? Because of this service that we provide, not just for Muslim faith, for all faith, they can bury on a Saturday or a Sunday. You don't have to wait for Monday. So I'm very proud of that, and that's a voluntary basis, and I work very closely with the Deputy Registrar and the coroners, and it's a well-needed service for our community. So why I stood up as an independent? Well, independent I stood up because I don't want to align myself with any party. Labour and Conservative, to me, they're all the same. If you're a Labour MP nowadays, you don't have any independence whatsoever. You cannot represent your community because you have to say, or you have to follow what your leader says. If your leader says you cannot attend any rallies, Palestine rally, then you can't attend rallies, and if you do, you get suspended. I've got some very close friends, mashallah, they've been a councillor for 20-25 years, and because of that, their hearts didn't feel in the right place, they left the party. Labour does not represent our values anymore, okay? The values of social justice, gone, finished, and they are, as far as I'm concerned, same as the Tories. So as an independent, I've been living in Oldham most of my life, and obviously I've dealt with many cases on the individual basis, okay? I stood up because, inshallah, if I get voted in and Parliament, because I'm in Parliament, rather than dealing with people individual basis, I will have power. Inshallah, when I have power, I will help to change the law that governs us down here. That's why I stand as independent. As far as Oldham is concerned, we've got big problems in Oldham.
So our Labour MP, he blames the Conservative Party, saying, no, it's not our Labour fault, it's the Tories' fault. I'm sorry, I don't accept that. You know, he's our Member of Parliament. He gets the funding from the government to Oldham Council. And don't forget, it's a Labour-run council, and it's his job to bring investment into Oldham. He hasn't done that. In fact, I was looking at his leaflet the other day. I looked at it and I just thought, this is all lies and deceit. There's nothing in there for him to say he's done this for Oldham or he's done absolutely nothing. It's all lies. You know, don't fall for this, people. Okay. Now, I don't know whether you've been to Oldham Town Centre. I walked there 2-3 weeks ago. It's deserted. The retail shops are closed. Okay. You had like, Debenhams gone. H&M gone, TJ Hughes gone. All of these shops are now closing. Everything is so empty. It was the MP's job to bring resources into Oldham. He's not done that. Why? I don't understand why. Another big problem, poverty. Do you know Oldham is the 3rd highest rate of poverty in the United Kingdom? So this is why I'm really upset, because I think they've let our community down. And I want to be a voice for our community, and in particular, the issue of Gaza, okay? I've been knocking on doors, my team have been knocking on doors, and the majority of the people that we knock, the first thing that comes on the agenda is Gaza. Why? Because they think, or they feel, that MP has let them down, okay? They feel devalued, they feel it was the MP's job, and it was, because the MP is aware our community feels very hurt and upset by what's happened in Gaza. We've seen some graphic images, we've seen children dying, limbs blown away, members of generation of families wiped out. He could have come to in our community, he could have spoken to our faith leaders, he could have spoken to our community leaders and said, look, I understand, your community, you're suffering and you feel very strongly about it, and give us some hope. Just do something for us, just give us that hope. Okay, he's not even done that. People will not be voting for Labour in this election, I guarantee you that. And this election is a 2-person horse race. Myself, independent, and Labour. And we are a very, very, very strong opposition to Labour. And if anybody votes anybody else, any other party, it's a waste of vote. What is your last special message for the Oldham peoples? Special message is we need to mobilise our community. You've been let down by Labour for so many years. Time is here. We need change. Zafar Iqbal साहब जो ओल्डम वेस्ट चार्टन एंड रॉयटन से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है मेंबर पार्लियामेंट के, वो कह रहे थे कि मैंने कई प्रोजेक्ट का सोचा है, जो टाउन की इस वक्त हालत है उसको कामयाबी का, फिर इनसे ऑलरेडी जो यहाँ पे मुसलमानों को प्रॉब्लम था, जब डेथ हो जाती थी, वो फ्राइडे को वीकेंड मसाइल थे, वो भी इन्होंने ऑलरेडी किए हुए हैं. ऐसे ही जो जॉब्स के लिए वहां यंग जनरेशन को मसला है, उनके लिए भी उन्होंने क्या मैंने सारा प्लान किया हुआ है. और खसूसी तौर पे ये फलस्तीन के लिए इन्होंने गजा के लिए इन्होंने बहुत काम किया है और बहुत आवाज उठाई है. और ये कह रहे हैं मैं इंटरनेशनल तौर पे इलेक्ट हो गया, तो मैं इंशाल्लाह बहुत आवाज उठाऊंगा, पूरी दुनिया को एक दफा झंझोरूंगा, उनको जितने मुसलमान मालिक हैं उनको भी, कि ये फलस्तीन में जो ज्यादती हो रही है इसको खत्म किया जाए. और आखिर में ये भी कह रहे थे कि ये अभी तक जो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है, इसमें मेरे अल्लाह ताला की मदद के बाद मेरे वालिदैन की दुआ कर ली जाए. जी शुक्रिया. अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज.